Okay, in this video, I'm going to discuss how to create an animation using Scratch programming. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ Scratch programming පාවිච්චි කරලා කොහොමද animation එකක් create කරන්න කියලා. Right? Before that, we have to have an idea about the coordinate system of the Scratch tool. Right? So here we know this is the X and Y coordinate system. Right? So here I'll mark the X values in horizontally, right, and the Y values are in vertical. අපි animation එක create කරද්දී X and Y coordinate system එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. එතකොට Scratch tool එකේ තියෙන මේ coordinate system එකේ coordinates කොහොමද තියෙන්නේ කියලා idea එකක් තියෙනවා. එතකොට x values තියෙනවා මේ horizontally එහෙම නැත්නම් අපි කියන තිරස් අක්ෂයේ x values තියෙනවා, right? මේ පැත්තට ධන මේ පැත්තට ඍණ. සිරස් අක්ෂයේ තියෙනවා y values මේ ඉහළට ධන මේ මෙතනින් පල්ලෙහාට එනකොට ඍණ. මේක තමයි අපි කියන්නේ මූල අක්ෂය, right? So this is the origin. So these are positive values of x coordinate. So these are the negative values of x coordinate, right? So to the upwards the y values are positive. When you come to the downwards, the y values are negative, right? So for example, if you take these points, right, so we can label these point by point using x and y coordinate, right? So for example, this is x value of this point is 200, y value is 200. So this one is x is 200, y is 150. Here next one is the third one is x is 200, y is 100. So this is x is 200, y is 50. So first of all we can mark x, then y. So this one x is 0, y is 200. No, sorry, yeah, x is 200, y is 0. So here x is 200, y is minus 50. This one is x is 200, y is minus 100. So the last before one is this is x is 200, y is minus 50, 150. So this one is x is 200, y is minus 200, right? So likewise we can label x and y values. So here we can notice the x value of these coordinate is equal, while the y values are different from one to another. So when you come top to bottom, you may notice that the y value is decreased by 50. 200, 150, 100, 50, 0, minus 50, minus 100, minus 150, minus 200. Then the y values are decreased by 50, right? Or we can say my y value is added minus 50. එතකොට මෙන්න මේ coordinates ටික ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ ටික label කරන්න. මුලින් x value එක දෙවනු y value එක. එතකොට මේක x 200යි y 200යි x 200යි y 150යි x 200යි y 100යි x 200යි y 50යි. මෙතන x බිඳුවයි sorry x 200යි y බිඳුවයි, right? මෙතන x 200යි y minus 50. ඒ විදිහට මේක label කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපි මේකේ x value එක ගත්තොත් එimhe x value එක සමානයි y value එක වෙනස්. y value එක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම් 50න් 50 අඩු වෙවි ඇවිල්ලා තියෙන පාරට, right? අපි දැන් ඒ වගේ example කිහිපයක් ගමු. So let's have the same example, so similar example like this. So in here we know here x is minus 150, while the y value is decreased by 50, right? So here in here we can notice that x value is different from one to another, while the y value is same, right? So here we can see y value is minus 150, here 150, here 150. So මෙන්න මේක බැලුවොත් අපිට පේනවා y value එක සමාන වෙනවා හැම coordinate එකම, x value එක මේ පැත්තට 50 50 එකතු වෙවි යනවා, right? Right, මේකෙත් එහෙමයි, right? I'll take another similar example. Here the y value is equal, y value is 200, while the x value is here added 50 one to another. So when you go to the right side, right? So once if you go to the left side, it is decreased by
50. When you go to the right side, it is increased by 50. So අපි මේක ධන පැත්තට යනකොට 50 50 එකතු වෙනවා x value එක ඍණ පැත්තටදී 50 50 අඩු වෙනවා. right? y value එක සමානයි හැම point එකකින්. right? right. ඒක තමයි අපිට මූලිකව අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට එනවා නම් අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේකේ x value එක සමානයි y value එක තමයි 50 50 අඩු වෙවි තියෙන්නේ මේකේ. 50 හෝ 5 5 හෝ අඩු වී පල්ලෙහාට ගේන්න පුළුවන්. right? right. මේකෙදි මේ මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ පැත්තට යනවා නම් කියන්නේ horizontally තිරස්ව ගමන් කරනවා නම් අපිට පේනවා y value එක සමානයි x value එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. right? ඒ අවබෝධය අපිට තියෙන්න ඕනේ. right? අපි යමු sketch programming tool එකට. මේකෙදි දැන් අපිට පුළුවන් මේකට වෙනම sprite දැන් මේ තියෙන default sprite එක අපිට පුළුවන් අපිට කැමති sprite එකක් මේකට add කරගන්න. So we can add any sprite if you wish, right? So for example I'll add this ball, right? මේ ball කියන sprite එක add කරගන්නවා මගේ sketch tool එකට. And then when you go to the costume tab, right, so you can have several costumes, right? So here we have 5 different costumes for this ball, right? So මේ ball කියන object එකට ඔයාලා පේනවා costume වර්ග 5ක් තියෙනවා, right? අපිට කොහොම මේක costume එකකින් අනිත් costume එකට මාරු වෙන්නේ, right? එතකොට මේකේ දැන් මේකේ නම් මේ different colors තියෙන, right? එතකොට මේකේ costume එකට මාරු වෙද්දි මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා. So when you switch one to another, right? So when you switch between these two costumes, right, the color of the ball will be changed, right? So here yellow to light blue, here another color, here light green, likewise. So it will be changed the color of the ball when you while switching between the costumes, right? right. එතකොට මම ඇඩ් කරගත්ත මේ ball කියන costume එක, right? තවත් මට costume එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කැමති costume එකක්. දැන් මම මේකෙදී පාවිච්චි කරනවා මේ තව අපි බලමු මේ glass වගේ costume එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. sprite එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, right? මේ එක එක sprites තියෙනවා අපිට මේක categorize කරලා තියෙනවා මේ කැමති sprite එකක් අපිට add කරගන්න පුළුවන්. right? මේක categorize කරලා දෙනවා foods තියෙනවා කැමති එකක් මම අපි glass of water කියලා දෙන එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් bowl එකක්, right? මේ වගේ bowl, right? අපි කියමු මේකට bucket එකක් කියලා කියමුකෝ bowl එක, right? එතකොට මේ bowl එක ගත්තොත් එහෙම bowl එකේ costume එක තමයි මේක, right? එතකොට ඒක එකයි තියෙන්නේ, right? මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ bowl එක උඩ ඉඳන් පහළට වැටෙන animation එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. right? එතන මේකට මට background එක නැත්නම් backdrop එක විදිහට දාගන්න පුළුවන් අපිට කැමති backdrop එකක්. Here I can add any backdrop that I wish. So for example here I'll add this kind of backdrop or any other one, right? So here there are 2 underwater backdrops, right? So like this. So okay, now I'm going to first of all I'm going to set an animation to move this ball to here and there, right? So that is it may be move to the top, bottom and left, right? top, bottom, left, right. මම යන්නේ මේ ඉස්සලා මේ බෝල් එක ඉහළට පහළට සහ වමට දකුණට move කරන්න animation එකක් හදන්න යන්නේ. එතකොට මේ animation එක මම set කරන්නේ arrow keys වලට. So I'm going to set this movements for this arrow keys of the keyboard, right? So I'll select the ball. Another special point. So if you have 2 different sprites, we have to write 2 programs for each and every here for this case both sprites. So if you have different kind of sprites, so we have to write different programs for each and every sprites. So මෙතන sprite දෙකක් තියෙන නිසා ඒ දෙකට වෙන වෙනම මට programs ලියන්න ඕනේ. ඒකේ ගොඩක් තියෙනවා නම් sprites අපි ගාව ඒ හැම sprite එකටම අපිට වෙන වෙනම programs ලියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. right. මම මුලින්ම ගන්නවා මේ bool එක, right? Right. program එක මම start කරනවා when flag click කියන event එකේ. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මේක move කරන්න, right? අපි දන්නවා මේක move කරන්න පුළුවන් ඉහළට පහළට සහ වමට දකුණට. එතකොට මට motion එක set කරන්න පුළුවන්. මේකේ මම කියනවා
අපි ඉහළට සහ පහළට යනවා නම් මෙහෙම ඉහළට පහළ යනවා නම් අපි කෝඩිනේට් සිස්ටම් එක අනුව අපි දන්නවා මේ මෙහෙම ඉහළට හෝ පහළට යනවා නම් x value එක constant නියතයි y value එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් මට පුළුවන් ඉහළ පහළ යනකොට y value එක change කරන්න. y value එක change කරන්න. ඒක ඉහළට යනවා නම් අපි දන්නවා ඉහළට යනවා නම් y value එක කීයක් හරි අපිට දැන් මේක නම් 50 50 ඉහළට යද්දී add වෙනවා. right පහළට යනවා නම් 50 50 අඩු වෙනවා. right අපි 50ක නැතුව අපි 10 ගානේ උඩ ඉහළට යනකොට add කරනවා. පහළට එනකොට මම 10 ගානේ අඩු කරනවා. right මම මෙතන දානවා -10 ඒක පහළට එනකොට ඉහළට යද්දී මම ගන්නවා +10. right ඒ වගේමයි මේක වමට දකුණට move වෙනකොට right so when it's moved to the upwards and downwards, right? So when you move to the upwards, so here we notice that so in when it goes to the upwards, so here the y value is increased, right? So we can increase by 10. So when it's moving to the when it is moving to the downwards, so here y value is decreased by some amount, say -10, right? So similarly when it's moved the left side, right? So here x value is decreased by, say, here the 50, right? So when it's moved to the right side, the x value is increased by some amount, right? So මේක දකුණට move වෙනකොට x value එක වැඩි වෙනවා යම් කිසි ගානකින් වම් පැත්තට move වෙනකොට x value එක අඩු වෙනවා, right? අපි ඒකට ගන්නවා අපි ගමු change x by 10 මේක දකුණට යද්දී change x by -10 when it's moved to the left side, right? ඉන්න 10ක් එනවා වමට එනකොට 10ක් එනවා දකුණට එනකොට, right? එතකොට මේ ටික මම සෙට් කරන්නේ අපේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන කී එකකට මට පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ තියෙන ඕනම කී එකකට මේක සෙට් කරන්න. එතකොට මම මේක කීබෝඩ් එකේ තියෙන මොන කී එකකටද සෙට් කරන්න කියන එක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්, right? මම සෙට් කරනවා කීබෝඩ් එකේ තියෙන අපි හිතමු arrow keys වලට අපි සෙට් කරන්න යන්න, right? right මේ code කියන code block එකට ගිහිල්ලා so I'll go to the code block code sensing, right? And there's option called key press, right? Key press. So here we can have up arrow, down arrow, and right arrow and left arrow, right? Up, down, and right, left, right? So when these keys are pressed, so we can have a action, right? So here we have to use say if control, right? So I'll say if this one, right? Okay, so if key press, which key? I'll say if up arrow press, then I'll say change y value by 10, right? That is move into the upwards. Similarly, I'll say if here I can use sensing, actually I need so 4 codes here, 3 more, right? If here I'll say if down arrow press, then it should be changed y by -10, right? Similarly here if right arrow pressed, then the x value should be increased by 10, and here if left arrow pressed, then x value minus by 10, right? So this should be continue forever, right? Right, මම මේකදී කරවුවේ x sorry මම කියනවා මේකේ up arrow එක, right? up arrow එක press කරොත් මම කියනවා y value එක 10 ගානේ වැඩි වෙනවා. හරිනේ, up arrow කියන්නේ ඉහළට යන්න ඕනේ. ඒතකොට ඉහළට යනවා නම් අපි y value එක 10 ගානේ එකතු කරනවා. 10 හෝ 5, right? කැමති ගානක්. මම කියනවා down arrow එක පහළට තියෙන arrow එක down arrow එක press කරනවා නම් y value එක ඍණ 10 ගානේ අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි right arrow එක press කරනකොට මම කියනවා x 10 බගින් එකතු වෙන්න ඕනේ. left arrow එක press කරනකොට මම කියනවා x 10 ගානේ අඩු වෙන්න ඕනේ. right? එතකොට මේක දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. right? يعني එක 10ක් අඩු වෙලා මදි. right? අපි එකක් කරලා බලමු. right? So I'll check one
action, right? So here, right? So when you press the up arrow, now it's continue forever, right? So on this, right, now I press the up arrow right here. Now it's moving, right, starting from here and moving, right? So what when it's reached to the edge, then what should be happen? And it's reached to the edge, then so there's an option called when this ball touch to the when it's touched to the edge, then what should be happen, right? So then we can have, right, so we can have say if you all said touching edge, all right, then what we have to do, right? මම මේ එකක් රන් කරලා බලනවා, right? දැන් මේක රන් කරලා බලනකොට මේ බ්ලොක් එක අපි පොඩ්ඩකට අයින් කරමු, right? මේක රන් කරලා බලනකොට ඔයාලට පේනවා මේ මම up arrow එක press කරනකොට, right? මම up arrow එක press කරනකොට මේ බෝල් එක ඉහළට යනවා මේ, right? මොකද මම ලියලා තියෙන්නේ මෙතන key up arrow press change y by 10 මේ බෝල් එකට ලියලා තියෙන්නේ බෝල් ස්ප්‍රයිට් එකට. ඒතර up arrow එක press කරනකොට y යගේ මේ 10 10 ඉහළට යනවා, right? up arrow එක press කරනකොට, right? පළවෙනි 10 යනවා. ඒතර මේක forever මේ loop එක දිගින් දිගටම වැඩ කරනවා, right? එයාට කොයි වෙලේ හරි up arrow එක press කරොත් 10ක් ඉහළට යනවා, right? ඒතර loop එක තිබ්බේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? loop එක තිබ්බේ නැත්නම් මේ මේක එකපාරක් යන්න විදිහ මෙන්න මෙහෙම තමයි සෙට් වෙන්නේ. මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි up arrow එක press කරනකොට මේ 10 10 ඉහළට යන්න දිගින් දිගටම වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එකපාරක් up arrow එක press කරවුවොත් මේක 10ක් ඉහළට ගිහලා නවතින්න පුළුවන්. right? මේ බෝල් එක. right? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ forever loop එකට දානවා. එතකොට මේ loop එක දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. right? දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට up arrow එක press කරනකොට මේක එකපාරක් ඉහළට යනවා මේ. right? up arrow press කරනකොට 1 10ක් ඉහළට යනවා, right? මේ විදිහට, right? එතකොට මෙහෙම ගිහින් මේක edge එකේ touch වුනහම මොකද කරන්න ඕනේ අපි? edge එකේ touch වුනහම අපි ආපහු තිබ්බ තැනට ගෙනියන්න පුළුවන්, right? edge එකේ touch වුනහම තිබ්බ තැනට ගෙනියන්න පුළුවන්, right? අපිට පුළුවන් edge එකේ touch වුනහම අවශ්‍ය නම් මේ ball එක මෙතෙන්ද ගන්න, right? මේ position එකට ගන්න පුළුවන්. මේ position එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. x කියන්නේ 9යි, y කියන්නේ 153යි කියලා, right? මෙහෙට ටච් වුණාම උඩ මෙහෙට ටච් වුණාම හරි මෙතෙන්ද ගන්න පුළුවන්, right? ඒකට මම කියනවා මේ if මෙන්න මේක touching කියන option එක පාවිච්චි කරනවා, right? මෙතන touch edge, right? touch edge, right? මම කියනවා මේක edge එකේ touch වුණොත්, right? මම කියනවා මේක move කරන්න කියලා. මම කියනවා go to x and y initial position. ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ, මට මෙතන දාන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්, right? මෙතෙන් දාන්න පුළුවන්, right? මේ ටික ඔක්කොම මම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ arrow keys හතරටම press වුනහම ඒ අදාළ විදිහට x සහ y වෙනස් වෙන්න කියලා. එතකොට මට මේ keyboard එකේ arrow keys වලින් මේක එතකොට මේක ගිහලා edge එකට touch වුණාම අපෝ තිබ්බ තැනට එනවා මේ. ගිහලා මම මේක touch වුණොත් තිබ්බ තැනට එනවා. ඒක නැතත් කම්පස්ෂන් නැහැ අපිට මේ touch වුණොත් මේක edge එකේ touch වුණොත් තිබ්බ තැනට එනවා, right? වම් පැත්තට දකුණු පැත්තට move කරන්න පුළුවන් මේක. right? එහෙම move කරන්න පුළුවන්. right? right. එතකොට බෝල් එකේ ඇනිමේෂන් එක අපි කරලා ඉවරයි. sorry බෝල් එකේ ඇනිමේෂන් එක කරන්න ඕනේ. මේ බෝල් මේ අපේ තියෙන බෝල් එක. right? right. එතකොට මේ බෝල් එක ඉවරයි. මේ බෝල් කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ බෝල් සිලෙක්ට් කරලා මේකට අපි ඇනිමේෂන් එකක් හදන්න ඕනේ. So now we have to set an animation to this ball, right? So එතකොට මේ බෝල් එක ගත්තොත් බෝල් මං මේ උඩ ඉඳන් මෙහෙම පහළට වැටෙන්න හදන්නේ, right? උඩ ඉඳන් පහළට වැටෙන්න. එතකොට ඒකෙත් අපිට තේරෙනවා මේකේ එක වැලියු එකක් constant වෙනවා, අනිත් වැලියු එක වෙනස් වෙනවා, right? එතකොට ඉහළ ඉඳන් පහළට යනවා නම් අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් මේකේ මේ දැන් මේ coordinates ටික ගත්තොත් මේකේ x coordinates ටික සමානයි, y value එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ, right? එහෙනම් මේක change by y කියලා තමයි අපිට ලියන්න වෙන්නේ. මේක ඉහළ ඉඳන් පහළට එන්න ඕනේ, right? right. මම යනවා මෙන්න මෙහෙම when flag click, right? when flag click මේක ඉහළ ඉඳන් පහළට එන්න ඕනේ, right? එහෙනම් අපිට movements එක තියෙන්න ඕනේ, change වෙන්න ඕනේ y value එක. මම කියනවා change by y පහළට එන්නේ
right මේක පහළට වැටෙන්න ඕනේ එහෙනම් y value එක අඩු වෙන්න ඕනේ right මම කියනවා -10 එතකොට මේක දිගටම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ ඒක නිසා මම දානවා forever කියන loop එක forever කියන loop එක right right මේ ඒක ඉතින් පහළට එනවා එතකොට මේක ඍණ 10 දැම්මුත් මේ විදිහට ඍණ 5 දැම්මුත් තව ටිකක් හිමීට එන්නේ right slow වෙනවා මේක ඍණ 5 දැම්මුත් slow වෙනවා right අපි කියනවා මේක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ edge එකේ touch වුණොත් ආපහු මෙතනට යන්න ඕනේ right ඒක මම ඉස්සෙල්ලා වගේමයි මම කියන්නේ if කියන එක පාවිච්චි කරනවා if sensing වල දෙනවා මේ touching එතකොට මේ බෝලෙට යන්නේ මොකද්ද මේ බෝලේ touch වුණොත් edge එකේ touch වුණොත් මම කියනවා මේ බෝලේ පටන් ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් ආපහු right ඒ coordinate එක මට මෙතනින් හොයා ගන්න පුළුවන් බෝලේ මෙහෙම ඉහළට move කරලා right. So now I am going to set an animation to the ball, right? So here I want to set animation like this. That is, ball should be move from top to bottom, right? Top to bottom, right? So like this, right? And then it should be moved to the top to bottom. Then so we notice that. So in that case, right? So we have to decrease the y value by some amount. Right, so decrease the y value by some amount. So here I said decrease the y value by -5, right? So if you set -10, it would be faster than earlier, right? So because in this case decrease the y value by 10 for one iteration, right? So then this is included within the forever loop. So this is executing multiple times, right? Like this, right? So when it touch the edge, then what I have to do? Then this ball should be moved to the initial position. That is position like this, right? Right, ball edge එක touch වුණොත් මම කියනවා මෙන්න මේක ඍණ 111යි 158 කියන position එකට යන්න. right? මෙන්න මේ position එකට යන්න. right? කියන්නේ ඉහළ ඉඳන් පහළට එනවා නම් ආපහු තිබ්බ position එකටම යන්න කියලා කියනවා. right? තිබ්බ position එකට. එතකොට මේක මට පුළුවන් පටන් ගන්න position එකකුත් දෙන්න එහෙනම්. right මම කියනවා මේකේ පටන් ගන්න පොසිෂන් එක මෙන්න මෙතන right right මුලින්ම කියනවා පටන් ගන්න පොසිෂන් එක x ඍණ 140යි 160 කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පොසිෂන් එක. එතකොට මේක කොයි වෙලාවෙ එජ් එක ටච් වුණොත් අපෝ ඒ පොසිෂන් එකටම යන්න ඕනේ right මෙතන ඉඳන් මෙතනට වෙట్లా මෙතන ටච් වෙනවා නම් අපෝ එතනටම යන්න ඕනේ. So initially I set x and y coordinates like this, then when it touch right when touch the edge the ball should be returned to the initial position like this, right? Or the we call starting position, right? Starting position like this. So I'll set say -5. Then when it touch the edge, it should be now touch the edge and return to the initial position like this, right? So in addition to that, when it touch the edge, so what we can do, we can change this costume, right? We can change the costume, right? So we know here there are say 5 different costumes, right? 5 different costumes. So when it touch the edge, so we can change this the appearance of the ball. මේක එජ් එක ටච් වුණාම අපිට මේ බෝලේ අපියරන්ස් එක පේන විදිහ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ looks කියන කෝඩ් එකේ තියෙනවා අපියරන්ස් එක වෙනස් කරන්න. මේක තියෙනවා switch to costume කියලා. switch to costume. ඒතර switch to costume කියන ඔප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ costume පහ. right? so අපිට කියන්න වෙනවා මේ පහ එකෙන් එකට මාරු වෙන්න කියලා. එක ඔප්ෂන් එකක්. So we can use this switch costume to code, or there's another code called next costume, right? So what is the mean of next costume then? So now assume currently I am in here, currently the program is in this costume, then it should be it is moved to the that costume switch to next one, that is this, right? So assume the current one is this, then that is the switch to this one. So if the current one is this one, switch to this one. If the current one is this one, switch to this. If the current one is this one, then switch to the initial, the first one, right? So අපි next costume කියන tag එක code එක පාවිච්චි කරොත් එතෙන්දි වෙන්නේ අපි ඉන්න costume එකේ ඉඳලා ඊළඟට මාරු වෙනවා. උදාහරණයට මම මෙතන ඉන්නවා නම් මේකට මාරු වෙනවා. මගේ program එක කොළ බෝලේ ඉන්නවා නම් ඒක මෙන්න මේ බෝලෙට E කියන බෝල් එකට මාරු වෙනවා. right? E කියන බෝල් එකේ ඉන්නවා නම් ආපහු
A කියන බෝලෙට මාරු වෙනවා. right. එහෙනම් මේක edge එකට touch වුනහම initial position එකට යනවා. ඊට අමතරව costume එක මාරු වෙනවා. right. අපි බලමු. එන කහ බෝල එනවා, touch වෙනවා, උඩට ගිහින් ඊළඟ බෝලෙට මාරු වෙනවා. right. ඒ වගේ මේ costume පහට මාරු වෙනවා edge එකේ touch වුණාට පස්සේ. මෙන්න මේ විදිහට. right. edge එකට touch වුනහම costume එක මාරු වෙනවා. right. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් edge එකට touch වුනහම බෝලේ hide කරන්න පොඩ්ඩක්. right. hide කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ options මේ වගේ තියෙනවා. ඔයාලට හොයලා දාන්න පුළුවන්. right. මේකේ තියෙන hide කරන්න පුළුවන්, පොඩ්ඩක් wait කරන්න පුළුවන්. right. So here we we have the option called hide the ball and so show the ball likewise. So we can have these options as well. right. So අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා show and hide කියලා option දෙකක්. right. ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක හොයලා මේකෙන් ගන්න. right. show කියලා එකක් තියෙනවා, hide කියලා option එකක් තියෙනවා. right. අපිට පුළුවන් බෝලේ show කරන්න සහ බෝලේ hide කරන්න පුළුවන්. right. මේ තියෙන්නේ looks කියන එක තමයි ඒතකොට ඒක අදාළ වෙන්නේ. right. මෙතන බෝලේ ඊළඟ costume එකට මාරු වෙන්න කලින් මේක touch වුණාම බෝලේ hide කරලා උඩට ගෙනියන්න පුළුවන්. මුලින්ම loop එක පටන් ගත්තාම මේක show කරන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේ options කිහිපයක් යනවා. right. right. ඔන්න hide දුනා. ඊට පස්සේ අපි මේ show කියන එක දාන්න ඕනේ. කියන්නේ loop එක පටන් ගන්න දාන්න. right. එහෙම නැත්නම් මේකේ hide වෙලා තියෙනවා. දැන් දිගටම hide වෙලා තියෙනවා. right. ඒත් අපිට show කියන එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේකේ loop එක පටන් ගත්තාම. loop එක පටන් ගත්තාම show කියන එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි දැනට දෙක පාවිච්චි නොකරමු. තව මේක සංකීර්ණ වෙන හින්දා මම මේකේ show and hide කියන එක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා බලන්න. right. 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 stop කරලා අපව run කරනවා. stop කරලා run කරනවා. එතකොට මේකේ තිබ්බ position එකේ ඉඳන් මේක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට බෝලේ ඇනිමේෂන් එක වැඩ කරනවා. right. right. එතකොට අපි කියන්න ඕනේ බෝලේ ඇනිමේෂන් එක ওই විදිහට වැඩ කරනකොට අපිට පුළුවන් මේකේ මේ බෝල් එක මූව් කරන්න. බෝල් එක මූව් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. right. මොකද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් දෙකම මම when flag click කියන එක තමයි set event එකට set කරලා තියෙන්නේ. මේ flag එක click කරපුවාම මේ programs දෙකම වැඩ කරනවා. right. So now these two programs are executing simultaneously because so these two are so this ball the programs which is written to ball starting when flag is clicked. Right. So similarly, so the programs are written to the ball start or the executing start the executing when the flag is clicked. All right. So when I press the flag, so then these two programs are executed. Right. So this ball moving the upwards, right, left, right, and down, right, like this. Right. So then what we have to do? So we have to right. So when it touch the ball, touch the ball, right. So we have to add say mark score, right. So what we have to do? We have to catch this ball, right, by the ball, right. අපිට අවශ්‍ය මොකද්ද මේ ඉහළින් වැටෙන බෝලේ අපි මේ බෝල් එක පාවිච්චි කරලා කැච් කරලා අල්ල ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. right. ඒ කියන්නේ මේ වැටෙන බෝලේ බෝල් එකට ටච් වුනහම ස්කෝර් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් මේ බෝලේ වැටෙන තැන දැන් අපි දන්නවා මේක හැම වෙලේම වැටෙන්නේ මේ එකම තැනකින්, right. මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහාට, right. So the motion of the ball is here, the path is similar path for the all the time. So we have to change this path, right. Randomly we have to change this path. That is the initial position of the ball should be changed, right. So starting position, that is this value, right. Especially the x value should be changed, right, while the y value is the same. එතකොට මට පුළුවන් මේ බෝලේ මෙතනින් වැටෙන්න පටන් ගන්න. මෙතනින් right. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එකේ ඕනම තැනකින් බෝලේ වැටෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ x value එක change වෙන්න ඕනේ y value එක සමානව තියෙද්දි, right. කියන්නේ අපි ආයෙ ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ මෙතනින් වැටෙනවා මෙතනින්. ඒතකොට බලන්න මෙන්න මේකේ coordinates ටික බලනකොට අපිට පේනවා මේ y value එක same, x value එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ අක්ෂයේ value එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. So we have to start the ball from different position in while the y value is changed
x should be sorry, y value is similar, x value should be changed, right? අපි එහෙනම් මේ x value එක තමයි වෙනස් කරන්නේ එක point එකෙන් point එකට, y value එක එකමාගේ, right? එහෙනම් මේ x ට අපි ගන්නවා random value එකක්, right? random value එකක්. ඒක පුළුවන් මේ operators කියන code එකේ තියෙනවා. So what we have to do, we can set a random value for x, random value for x. So it should be changed from here. So this is the minimum x value, say minus 216. So this is the maximum value, that is positive 270, right? So we can have a random x value from say minus 200 to positive 200. අපිට x ආගේ ඍණ 200 ඉඳන් ධන 200 දක්වා තියෙන random අගයකට මාරු කරන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ operators කියන එකේ තියෙනවා pick random කියලා option එකක්. අපි කියනවා ඒක ඍණ 200 ඉඳලා ධන 200 දක්වා තියෙන random value එකක් ගන්න කියලා. Right? So we can have x value from minus 200 to positive 200. So like this. So here it should be changed. It should be taken minus 200 to positive 200. Right? So now you can see start from here and start from here. Right? For the next time it start from here. For the next time start from here. Likewise the yeah, here change from one to another. Right? So here we can move by change the y value by 10, right? Then start from different positions and move into the downwards, right? Starting from different positions, right? So while y is constant, y is same, x is different, right? So here y is same while the x is different, right? So then what I have to do, when it's touch the ball, we have to add some marks, right? So I'll create a variable called say score, a variable say score, marks, score, right? So when this ball touch the ball, right? මේ බෝල් එක ටච් වෙනකොට අපිට බලන්න මාක්ස් ඇඩ් කරන්න. ඒක කලින් මම මේ බෝලේ සයිස් එක චුට්ටක් අපිට අවශ්‍ය නම් අඩු කරගන්න පුළුවන්, right? මේ හැම බෝලෙම සයිස් එක මට අඩු කරගන්න පුළුවන්, right? මේ විදිහට සයිස් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙනම් නැත්නම් මෙතන උනත් පුළුවන් සයිස් එක අඩු කරන්න, right? right? මේ බෝලේ අපිට අල්ලන්න ඕනේ මේ බෝල් එකට, right? අපිට පුළුවන් එතකොට හැම බෝලෙම සයිස් එක අඩු කරන්න, right? එතකොට හැම බෝලෙම අපිට එක සයිස් එකකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් මේ සයිස් එකේ තියෙනවා නම් අනිත් ඒවත් මට පුළුවන් ඒ සයිස් එකටම හදා ගන්න, right? එහෙම නැත්නම් වඩා සුදුසුයි මට පුළුවන් මේකේ මේ මෙතනින් සයිස් එක වෙනස් කරන්න, right? මෙතනින් සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මැනුවලි මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එකම සයිස් එකක තියෙන එක තමයි වඩා සුදුසු, right? එකම සයිස් එකක තියෙනවා එක තමයි වඩා සුදුසු. ඉතින් අපිට පුළුවන් සයිස් එක මෙතනින් වෙනස් කරන්න, right? So size of the ball can be changed by using the costume or from the program, right? Here, right? එක එක සයිස් එකේ බෝල් වෙන්නත් පුළුවන් අපි දැන් මේකේ right, මම කෝඩ් එකට ගිහලා කියනවා මේ බෝල් එකට ටච් වෙද්දි බෝලේ, right? එහෙනම් බෝල් එකට ලියන්නේ මම බෝලේ සිලෙක්ට් කරලා මම කියනවා මේක බෝල් එකේ ටච් වෙනකොට මොකද කරන්න ඕනේ, ස්කෝර් එක අපි හිතමු 10 10 ඇඩ් වෙනවා නැත්නම් 5 5 ඇඩ් වෙනවා, right? එතකොට මේක ටච් වෙනවා නම් මොකේද, බෝල් එකේ, right? මම කියනවා ටචින් කියන එක ගන්නවා, sorry මේක බෝල් එකට ලියන්නේ sensing කියන එකකින් touching කියන එක ගන්නවා, touching to the ball, right? එහෙනම් මම කියනවා if next costume මාර වෙලා මේක run වෙන අතරේ මම කියනවා if ball touch now the ball එකට, මේ ball එකට ලියන්නේ බෝල් එකට ටච් වෙනවා. මේ බෝලේ අපේ මේ තියෙන බෝල් එකට ටච් වෙනකොට මම කියනවා ස්කෝර් එක ට 10ක් එකතු කරන්න. right? මම කියනවා add change score by 10. හරි 500. right? initially ඒතකොට ස්කෝර් එක 0 වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් බෝලේ මෙන්න මේ බෝල් එකේ
මම සෙට් කරනවා initially right initially score එක 0 වෙන්න ඕනේ right මේක ටච් වෙනකොට තමයි 5ක් එකතු වෙන්න ඕනේ right මෙන්න ටච් වෙනකොට එකතු වෙනවා right ඊට අමතරව මේක ටච් වෙනකොට බෝලේ හයිඩ් වෙන්න ඕනේ right දැන් මේකේ මම මෙතන ටච් වෙනකොට මේ එන බෝලේ හයිඩ් වෙන්න ඕනේ right right ස්ටොප් කරනවා මම මේක මම තා ටිකක් හිමීට අපිට ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ලේසි වෙන්න right මෙන්න මේක ටච් වෙනකොට බෝලේ හයිඩ් වෙන්න ඕනේ උදාහරණයක් මම මෙතන ටච් කරනවා නම් මේක right මේ බෝල් එක හයිඩ් වෙන්න ඕනේ right මේක ටච් කරනකොට මේ බෝලේ හයිඩ් වෙන්න ඕනේ right right මෙහෙම ටච් කරනකොට බෝලේ හයිඩ් වෙන්න ඕනේ right අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා right අර එකතු වෙච්ච ලකුණු ටික පෙන්නනවා එකපාර right මේ දැන් කීප කොටාවක් ටච් වෙනවා ඒ කියන්නේ ටච් වෙච්ච ගමන්ම බෝලේ හයිඩ් වෙන්න ඕනේ මම කියනවා ලකුණු 10ක් එකතු වෙනවා ඊට පස්සේ බෝලේ හයිඩ් වෙන්න ඕනේ right එහෙනම් looks කියන එකට ගිහිල්ලා මම කියනවා බෝලේ හයිඩ් කරන්න කියලා ටච් වෙච්ච ගමන් බෝලේ හයිඩ් කරන්න ඕනේ ලකුණු 10ක් එකතු වෙනවා හයිඩ් වෙනවා right ඊට පස්සේ මේක පටන් ගන්න හැමතැනම බෝලේ ෂෝ කරන්න ඕනේ ඔය හයිඩ් වුණා ආය ෂෝ කරන්නේ නැහැ right එහෙනම් හයිඩ් වුණාට පස්සේ මේක පටන් ගන්න තැනදී බෝලේ ෂෝ කරන්න ඕනේ right right මෙන්න බෝලේ ටච් වුණා හයිඩ් වුණා right මේක දැන් ටච් වුණාම හයිඩ් වෙන්න ඕනේ right 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 මෙන්න හයිඩ් වෙනවා ආයෙ මෙතන ෂෝ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි බෝල් එක ෂෝ ඔප්ෂන් එක දාන්න ඕනේ. මෙතන නෙවෙයි මෙතනින් උඩට. මේ ෂෝ ඔප්ෂන් එක උඩට වෙන්න ඕනේ. මේ කැල ලූප් එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. right බෝල් ෂෝ කරන්න ඕනේ පටන් ගන්නතනින්. right like this. එන හයිඩ් වෙනවා. right hide වෙනවා එතකොට බෝල් ෂෝ කරන්න ඕනේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එකේ right බෝල් ෂෝ කරන තැන අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ right right මෙන්න බෝල් ටච් වෙනවා අපෝ මෙතනින් පටන් ගන්නවා right ටච් වෙනවා අපෝ මෙතනින් පටන් ගන්නවා right මේක කීබෝඩ් එකෙන් මූව් කරවුවොත් ඔය පේනවා ටච් වෙනවා බෝලේ හයිඩ් වෙනවා ඉතින් බලමු right පේනවා ටච් වෙනවා හයිඩ් වෙනවා ඊට පස්සේ ඊට යට පොයින්ට් එක පටන් ගන්නවා. right? right? right. අපිට ඔන්න ටච් වෙනකොට සවුන්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් ටච් වුනහම ආය වෙන පහක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මම කියනවා අපෝ මෙතනින් පටන් ගන්න. right? මෙතනින් පටන් ගන්න. එහෙනම් මම කියනවා මොෂන් එකේදී මේක ටච් වුණාට පස්සේ හයිඩ් වෙලා අපෝ පටන් ගන්න මෙන්න මේ පොයින්ට් එකෙම 160 වෙන්න ඕනේ y 160 වෙන්න ඕනේ x වලට මම දානවා අපි අර ගත්ත random position එක right random position එක කියන x ඕන තැනකින් පටන් ගන්නවා ඍණ 200 ඉඳලා ධන 200 දක්වා තියෙන ඕනම position එකකින් පටන් ගන්නවා right එතකොට ඔයාලා වෙන මේ ටච් වුණාම ආයෙ උඩින් පටන් ගන්න right මේක arrow keys වල ගමු ටච් වෙනවා ආයෙ ඉහළින් පටන් ගන්නවා ටච් වෙනවා ආයෙ වෙන තැනකින් පටන් ගන්නවා ටච් වුනේ නැත්නම් පහළටම යනවා ටච් වුණොත් ලකුණු එකතු වෙනවා ඉහළින් පටන් ගන්නවා right right arrow keys වලින් පුළුවන් මට මේක move කරන්න right මම ඉහළදී බලන්න right මේ ටච් වුණොත් ආපහු වෙන තැනකින් පටන් ගන්නවා right right ටච් වුණොත් ආය උඩින් පටන් ගන්නවා right ඒ වගේ මම මේ බෝල් ටච් වෙනකොට වෙන තැනකින් පටන් ගන්න දෙන්න පුළුවන් right right මේක තමයි ඒතකොට බෝල් එකට අපි හදන කෝඩ් එක අපි ආපහු බැලුවොත් කොහොමද රැන්ඩම් පොසිෂන් එකකින් පටන් ගන්නවා x value එක y 160න් කියන්නේ මේ ඉහළම පොසිෂන් එකේ ඊට පස්සේ ලූප් එකක් තියෙනවා ඒක ඉස්සෙල්ලාම අපි බෝලේ ෂෝ කරනවා ඊට පස්සේ පහ අඩු වෙනවා right හැම වෙලේම පහක් අඩු වෙනවා right එතකොට බෝලේ එජ් එකේ ටච් වුණොත් ආපහු මේ රැන්ඩම් පොසිෂන් එකකින් පටන් ගන්නවා next costume එකට මාරු වෙනවා එතකොට එකෙන් එකට බෝලේ costume එකට මාරු වෙනවා පාට වෙනස් වෙනවා බැරි වෙලා හරි මේක බෝල් එකේ ටච් වුණොත් මොකද මම කරලා තියෙන්නේ බෝල් එකේ ටච් වුණොත් ස්කෝර් එක 5ක් එකතු කරලා තියෙනවා ස්කෝර් එකට 5ක් එකතු කරලා තියෙනවා right මෙතන ස්කෝර් එකට 5ක් එකතු කරලා තියෙනවා ස්කෝර් එක 10කින් වැඩි වෙනවා 10ක් එකතු කරලා තියෙනවා 10ක් එකතු කරලා තියෙනවා බෝලේ හයිඩ් වෙනවා ආපහු
මුලින් පටන් ගන්න මුලින් කියන්නේ මේ ඉහළ පොසිෂන් එකේ y 160යි x කැමති ඕනම අගයක්. ඒක මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් දෙනවා රැන්ඩම් වැලියු එකක්. බෝල් එකට මොකද කියලා තියෙන්නේ? බෝල් එක කියලා තියෙන්නේ ප්‍රෙස් කරන කී එක අනුව y හෝ x වැලියු එක අඩු හෝ වැඩි වෙන්න ඕනේ. බෙරන උඩට යනවා නම් y වැලියු එක වැඩි වෙනවා. අප් යනවා y වැඩි වෙනවා. පල්ලෙහාට යනවා y අඩු වෙනවා. වමට යනවා නම් දකුණට යනවා නම් x අගේ වැඩි වෙනවා. වමට යනවා නම් x අගේ අඩු වෙනවා. right? එජ් එක ටච් වුණොත් අපි අපව මුල ඉඳන් පටන් ගන්නවා. right? ඒක අත්‍යවශ්‍යම නෑ මේක නැතුවත් අපිට මේක රන් කරන්න පුළුවන්. එජ් එක ටච් වුණොත් අපිට පුළුවන් ඇරෝ කීස් වලින් ඉහළට පහළට ගන්න. right? වඩා වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේක වැඩක් නෑ ටච් කියන එක. right? වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ බෝල් එක අපිට රැන්ඩම් පොසිෂන් එකකින් පටන් ගන්නවා x වැලියු එක y කියන එක 160යි. මේවා මේ විදිහට අපි හදලා තියෙනවා. එජ් එකේ ටච් වුණොත් ආපහු මුලට යනවා. කොස්ටින් එක මාරු වෙනවා. බෝල් එකේ ටච් වුණොත් මේකේ ස්කෝර් එක 10ක් එකතු වෙලා හයිඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ x වැලියු එක ඒ අදාළ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. right. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මේක. මම කෝඩ් එක දාන්නම් WhatsApp group එකට try කරලා බලන්න. right. Thank you very much.